Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no mu Semblad Construction Company, your number one construction company in Uganda. A third company, a licensed company. Company yavaayo wano online okuba ng'ebasomesa ng'ebazibula amaaso ng'ebawa update ku bikwatagana n'okuzimba. So gwe wenna ali eyo oba atulaba oba atuwuliriza, manya otambula ne Semblad Construction Company oba otambudde n'abantu abatuufu, kuba bye tusomesa bye tubalaga byebyo ebiri ku ground era byebyo omuntu byateekeddwa okuba ng'akola oba ng'afollowinga oyo yenna omuntu aba agenda okuzimba. So osobola okuinbox na ku namba yaffe eyo n'ogikubako oba n'osendera ka message ku WhatsApp oba sekyo n'ojja ku offices zaffe kwatusangibwa Kajansi off Ntebe Road kilometers nga 2 oba otuukako ku offices zaffe ne tubanga tukuwa service. Akampisewo ne kana akalango abantu bayise ba Bob Concept. Bob Concept bakola ki? Bob Concept bali mu video and film production, photographing, commercial adverts, video post production service, tour and travel. Ntegeeza ki nti gwalina emikolo gy'okwanjula egy'embaga, gwalina omuyimbi ayagala omushootingira video, gwayagala okukolera akalango ka business yo. Bob Concept gwe mulimo gwe bakola eyo service bazina zonna. Osobola okuyita ku namba zaabwe ezo eziri ku screen n'oba ng'oyogezeganya nabo. Naye kansooka okwebaza bakirayanti baffe abatuwadde ku mirimo egifaanana nga wegiti, kuzimba, kukomerera, that is roofing, that is door fitting, doors and windows, painting, masanyalaze. Bane kyemukola kyamaanyi tubeeyanziza nnyo, temujja ngu Katonda ayongere obbagabirira ku mirimu gyammwe gye muli musobole okubanga mutuukiriza ebirooto byammwe ekijja mu nsonga z'okuzimba n'okugula amataka. Yes, mu video yaffe eyaleero eno just ngenda kuwambala ku project eno ey'okubanga tukola enjigi n'amadinisa. Gwaliyo yenna ng'olina ennyumba yo kalina yaffe eza bulijjo 2 bedroom 3 bedroom, nti ffe tumala okuzimba ennyumba n'ebyokuteekamu egi tubikolako. Era eyo enkola yaffe twagituuma mobile workshop wekijja mu njigi n'amadinisa, nti ffe bwe kiba kizimbe kinene tujja ne system yaffe yonna n'abakozi baffe ne tujja ne tukolera ku site enjigi ezo n'amadinisa. Tubikolera ku site kuba bibanga bingi. Bwe bibanga si bingi tusobola bikolera ku workshop yaffe ne tumala ne tubireeta ne tubiteekamu. So ng'emulaba mu video yaffe eyo mobile workshop okuva mu Semblad Construction Company bwetyo weetandika emirimu gyayo, nti tugenda ku site yo ntegeeza mu abalina project entono aba 2 bedroom 3 bedroom maduuka. Gwe tugenda ku site ne tupima ebintu ebyo ne tumala ne tugenda ne tugula ebintu ebyo ne tujja ku workshop yaffe ne tubikolera ku workshop yaffe, then olumala ne tubitransportinga paka ku site yo tuvaayo nga tumaze obinstallingamu. Ate gwe abeera ne project ennene ntegeeza apartment eyegendako amadinisa amangi oba enjigi ennyingi, naawe bwe tumala okupima ebintu ebyo tugenda ne tubigula ne tujja ku site ne tubikolera awo ne tubinstallingamu era nawo tuvaawo nga biwedde. Era kyekimu ne kwoyo omuntu gwali ewala ne Kampala, gwe nawe kyekimu tujja ne tubala ebintu ebyo, then ne tujja ne tugula material ne tugenda ku site ne tubikolerawo. Yeeyo system eya mobile workshop kuva mu Semblad Construction Company bwekola. Osobola okuba ku namba zaffe ezo, gwalina ennyumba yo alina apartment n'obanga otuwa ku mirimo ne tujja ne tukola ng'emulaba bwe tuli mu kukola ku project zaffe zino ze twatandise. So biki omuntu bye yeebuuza oba bye mutera okwebuuza oba bye wanditaze okumanya ekijja ku njigi n'amadinisa? Wano mutera okubuuza ku price, era yeringa main point. Price oluggi lwa mmeka, eddinisa lya mmeka. Abalala ne mubuuza ku size oluggi lwenkana size ki, eddinisa yenkana size ki.
okujjako n'ekirala design y'oluggi olwo, design y'eddinisa ebyo bye bintu bimutera okwebuuzaako oba omuntu byandyetaaze okumanya. So wentandikira ku kya price y'oluggi oba ey'eddinisa editaminingibwa ng'eva ku size y'oluggi oba eddinisa, then design y'oluggi olwo, then ekirala ne quality ya material gye lukoleddwamu. Newankubadde ekyo ekya quality mostly abasinga tebakifaako, abasinga yafa ku kimu design we lufaananye then ne size, naye nga waliyo ne quality. So ebyo ebintu bisatu bye bidetermininga price y'oluggi oba eddinisa. Price y'oluggi oba eddinisa wekijja ku size, mu size y'amadinisa tulinayo 3x3, that is 3x3 feet, ne tubeerayo ne 4x4 feet, ne tubeerayo ne 5x4, 6x5, 6x6. Ezo zonna size zanjigi n'amadinisa. Era awo manya price egenda kuba ekyuka. The bigger the door or the window, the higher the price or the increase in the price y'oluggi olwo oba eddinisa. Era kyekimu wekijja ku design, oluggi luko okuba ne designs ez'enjawulo yekubaku, era kyekigenda okubeera nga lwaki lwa bbeeyi. Ekirala awo kyeŋŋenda okwenfasizinga quality ya material akozesebwa oluggi, nti gwe ojja kuyira oluggi luno size y'emu, design y'emu, naye nga price ekyuka. Olire ffe tulugambye $45, oli agambye $40, naye nga akakodyo kali luddawa oba trick eri luddawa, material gwe yakozesezza quality eyimiridde etya. Bino ebyuma ebikola enyigi n'amadinisa nabyo bina companies era ez'enjawulo ezibikola. Tulinayo steel and tube, tulinayo ebikolebwa aba roofing, tulinayo ne tembo. Kati ezo qualities za njawulo ebyuma ebiva mu ezo companies. Era waliwo ebya layisi, waliwo company ng'ebimayo bya layisi because of the quality yaabwe nga si nnungi, sijja ku mentioninga kuba ziri big companies. So kati yono engineer oba omukozi tagenda kubuulira nti naguze mu roofing, nti naguze mu steel and tube, wabula ojja kulabira ku durability y'oluggi olwo ng'omaze odduteekamu oba nga lutandise okukola. Ojja okutegeera nti kyeka yakozesa bya layisi. So kati awo wali trick yokka, nti ojja senga n'oluggi size y'emu, design y'emu, naye nga buli omu alugamba bbeeyi nti ndala, kuba ekyuma kye yakozesezza kya layisi oba kye yakozesezza kya bbeeyi. So eyo trick njala mbe nga mugitegeera. That's why if Semblad construction company, since we are company, so tuba twegendereza nnyo wekijja mu quality ya waka gwe tuba tugenda ofulumya oba material gwe tuba tugenda okukozesa mu kukola any product wekijja ku njigi n'amadinisa. Tuba tukozesa oyo material ali ku mutindo. So price awo weeva nga tusinzidde ku size, design ne quality ya material gwe tugenda okukozesa. Era wano ekirala kye nnyinza okwongerako, mutera okubuuza nti ennyumba yange egendamu oluggi tuteekemu oluggi lwenkana ki, size yenkana ki, oba eddinisa nteekemu size yenkana ki. Size y'eddinisa oba ey'oluggi gwe kiraya nti okyuzinga nti njagala oluggi lwenkana we luti, kitandikira ddala eno ne architecture wo oba n'omukubi wa plan. Kuba omukubi wa plan ono waba kuba plan eyo ebintu ebyo abindiketingako oba otunuulidde ku plan nagibalagako, alaga wali nti oluggi lugenda kuba lwa size bweti, eddinisa ya size bweziti. Era ekintu ekyo kikyuka oba gwalukyusa nga kisinzira ku bugazi bw'ensawo yo, ntegeeza mu kasente. Kuba tulaba ewangi nnyo nga tubikyusa ffe bayinginiya nga oli agamba munnange olwo sirusobola kuba mbagambye
oluggi lukoma okuba olunene ne ssente okuba nga zeeyongera, oba eddinisa okuba eddene nga ne ssente zeeyongera. So kati weekanga nga kira nti agamba munnange olwo sijja dusobola ssente nnyingi wadde lwe lugendawo naye nze sijja dusobola mukendeezeemu, oba oli omulala n'agamba mwongezeemu. So oba oyagala okumanya sayizi y'eddinisa erigenda mu nnyumba yo, kebera ku pulaani okwo kweruli. Gamba yinginiya ajja kukubuulira nti kuno baateekako oluggi lwa sayizi bweti, kuno baateekako eddinisa lya sayizi bweriti. So ewe wava sayizi oba gy'osobola okutegeera sayizi y'eddinisa egenda ku nnyumba yo. Ewasigadde jjasa okyusaamu bukyusa olw'okuba nti sijja dusobola lwa bbeeyi, naye nga architect kyawo ono aba yabindikeetinga. So y'ensonga eyo ekwatagana ku ndiggi n'amadinisa. Tujja kubalaga omulimo guno paka nga tumaze okuinstoolingamu ebintu bino ku site oba ku nnyumba ezo gye tugenda obbitwala. So osobola okuyita ku mukutu gwaffe, osobola okuyita ku nnamba zaffe ezo, oba naawe oyagala tukukolere omulimu ogufaanana bwe guti. Bw'oyagala okumanya prices twaziteekako kuno kweziri keberako. Others genda kuba 40 Engineer Peter okuva no ku Semblood Construction, yo number 1 construction company. Mbagala nnyo.